So hi all, ఈ వీడియోలో లెట్స్ సీ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ దట్ మే అరైజ్ ఇన్ ద కంపైలర్ డిజైన్ కోర్స్ ఇన్ యువర్ ఎన్సెమ్. సో లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ ద యూనిట్ 1. యూనిట్ 1లో వచ్చేసి ద ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్లో ద సైన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎ కంపైలర్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్. యూ క్యాన్ కంప్లీట్లీ స్కిప్ దిస్. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైలర్ అనగానే కంపైలర్కి 7 ఫేసెస్ ఉంటాయి, 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఆ 6 ఫేజెస్ గురించి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ టైప్ ఉండి, లైక్ లెక్సికల్ అనలైజర్, సింటాక్స్ అనలైజర్, సిమాంటిక్ అనలైజర్ అనుకుంటా సర్టెన్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. దాని గురించి ఎవ్రీ ఫేజ్ది దాని ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దాని రోల్ గురించి మీకు రాయడం రావాలి విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్. దాని గురించి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీని గురించి ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ కంపైలర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లెక్సికల్ అనాలైసిస్ పార్ట్. సో కంపైలర్ డిజైన్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ యూనిట్ టోటల్ 5 పార్ట్స్ కదా, 5 యూనిట్స్ కాబట్టి ఎవ్రీ యూనిట్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది కంపైలర్. సో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ లెక్సికల్ అనాలైసిస్ గురించి ఉంది. లెక్సికల్ అనాలైసిస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ని తీసుకొని సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని ఇన్పుట్ తీసుకొని స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాని గురించే లెక్సికల్ అనలైజర్స్ గురించి ఉంటుంది. సో దీంట్లో వచ్చేసి ద రోల్ ఆఫ్ లెక్సికల్ అనలైజర్స్ నేను చెప్పినట్టే స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దాని రోల్ ఏంటి, దాని గురించి మొత్తం రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్పుట్ బఫరింగ్. ఇన్పుట్ బఫరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, 1 బఫర్ స్కీమ్ అండ్ 2 బఫర్ స్కీమ్. దాని గురించి మీరు రాయాలి. సెంటినల్ క్యారెక్టర్స్తోనే హౌ డు వి ఎఫిషియెంట్లీ ప్రొడ్యూస్ టోకెన్స్, దాని గురించి ఇన్పుట్ బఫరింగ్ గురించి ఉంటుంది. యూ కెన్ స్కిప్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ టోకెన్స్. నెక్స్ట్ ద లెక్సికల్ అనలైజర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనరేటర్ లెక్స్ అంటే లెక్స్ టూల్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం. లెక్స్ టూల్ ఈజ్ యూజ్ టు రైట్ లెక్సికల్ అనలైజర్ ప్రోగ్రామ్. సో లెక్స్ టూల్ త్రో హౌ డు యూ రైట్ డాట్ ఎల్ ఎక్స్టెన్షన్తో హౌ డు యూ రైట్ సి ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ ఎ లెక్స్ టూల్ అండ్ హౌ డు వి ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ అనేది దాని గురించి రాయాలి. నెక్స్ట్ దిస్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా, ఈ పార్ట్ అంతా మీరు ఆల్రెడీ ఫ్లాట్లో నేర్చుకున్నారని ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో నార్మల్గా హీ కెన్ గివ్ ఎనీ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఆర్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ he will say to construct finite automata or he'll say to optimize the DFA based pattern match. This is నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ దీనికి చాలా తక్కువ. ఏంటి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ద రోల్ ఆఫ్ లెక్సికల్ అనలైజర్, ఇన్పుట్ బఫరింగ్ అండ్ జనరేటర్ లెక్స్ టూల్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైలర్. దీస్ 4 టాపిక్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యూనిట్ 1. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ 2, నేను అన్నట్టే దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫేస్ ఇన్ ఎ కంపైలర్ కాబట్టి సెకండ్ యూనిట్ ఈ సింటాక్స్ అనలైసిస్. ఈ యూనిట్ ఒకటి వెరీ టఫ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దీనిలో పార్సింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ టాప్ డౌన్ పార్సింగ్ అండ్ బాటమ్ అప్ పార్సింగ్. టాప్ డౌన్లో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 అప్రోచెస్. వన్ ఈస్ LL పార్సర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ నాన్ రికర్సివ్ డీసెంట్ పార్సర్. ఈ 2 ఉంటాయి దీంట్లో. బట్ మీరు బాటమ్ అప్ పార్సింగ్ వచ్చే వరకు చాలా ఉంటాయి, లైక్ SLR, LR, CLR, LALR, ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో ఐ విల్ సే యూ టు ప్రిపేర్ ఓన్లీ 3. ఏవి 3 అంటే టాప్ డౌన్లో అయితే 2 నేర్చుకోండి, దట్ ఈస్ LL and LL and what is that నాన్ రికర్సివ్ డీసెంట్ పార్సర్. దీస్ 2 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఈ రెండే కదా, ఎంతసేపు నేర్చుకుంటామని అనుకోకండి. ఈ నాన్ రికర్సివ్ డీసెంట్ పార్సర్ కానీ LL పార్సర్ కానీ మీకు రావాలనుకుంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో మెనీ అదర్ టాపిక్స్ లైక్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫాలో, హౌ టు ఎలిమినేట్ లెఫ్ట్ రికర్షన్, హౌ టు ఎలిమినేట్ లెఫ్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్. ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ వస్తేనే యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ LL పార్సర్ ఆర్ నాన్ రికర్సివ్ డీసెంట్ పార్సర్ ఆర్ SLR పార్సర్. సో Unit 2 is somewhat difficult. So I am saying in top down you prepare LL and non-recursive decent parser, and in bottom up you can prepare SLR. SLR is lengthy but it is simple only. SLR and you can prepare CLR. These 2 are important ఇన్ బాటమ్ అప్. బట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టాప్ డౌన్ నుంచి ఉంటుంది, బాటమ్ అప్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం కేసెస్లో. బట్ వర్స్ట్ కేసులో ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ టు ప్రిపేర్ 4 కదా, 4 పార్సింగ్ టెక్నిక్స్, దానిలో నుంచి 1 పక్కా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సింటాక్స్ అనలైసిస్. థర్డ్ యూనిట్, దిస్ ఈస్ సింటాక్స్ డెరివేటెడ్. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి సిమాంటిక్ అనలైసిస్. ఈ పార్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేషన్, ద 4th ఫేజ్ ఆఫ్ కంపైలర్. సో సింటాక్స్ ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ సిమాంటిక్ అనలైసిస్ కదా. దీంట్లో వీ విల్ జనరేట్ ఏ పార్స్ ట్రీ. ఏంది, కరెక్ట్ పార్స్ ట్రీని మనం జనరేట్ చేస్తాం. సో సింటాక్స్ డెరివేటెడ్ డెఫినేషన్స్లో ఏముంటాయి, S అట్రిబ్యూట్స్, L అట్రిబ్యూట్స్, ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్, అలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. వెరీ ఈజీ, దీని గురించి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది థియరీ టాపిక్ ఇది. దాని తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ట్రీలో వాడు ఏంటంటే హీ విల్ గివ్ సమ్ గ్రామర్, దాన్ని బట్టి వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పార్స్ ట్రీ సో దట్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడేటెడ్. ఈజీ ఫస్ట్ టాపిక్ అయితే ఈజీ, ఇది మొత్తం ఈజీయే. దీని నుంచి యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 క్వశ్చన్. ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేషన్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఏంటంటే దీంట్లో డైరెక్టెడ్ ఏసైక్లిక్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఒకటి ఉంటుంది.
DAG, that is also easy only how to construct a directed acyclic graph. I know you may know ఎందుకంటే DAG గురించి చాలా చాప్టర్స్లో యూ హ్యావ్ రెడ్. సో DAG రిప్రజెంటేషన్ ఒకటి. దెన్ ద 3 అడ్రస్ కోడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 అడ్రస్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే హీ విల్ గివ్ ఏ ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి దానికి 3 అడ్రస్ కోడ్ రాయండి అని అంటాడు. 3 అడ్రస్ కోడ్లో హీ మే ఆస్క్ లైక్ కన్స్ట్రక్ట్ 3 అడ్రస్ కోడ్ బై ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రపుల్స్, ట్రిపుల్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్రిపుల్స్ అన్నింటినీ రాయండి అని అంటాడు. క్వాడ్రపుల్స్, ట్రిపుల్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్రిపుల్స్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ టైప్స్ అండ్ డిక్లరేషన్, టైప్ చెకింగ్. టైప్ చెకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. టైప్ చెకింగ్ అంటే if you are applying an operand between two if you are applying an operator between two operands, then the computation which is done between those two operands is valid or not, దాన్ని చెక్ చేయడానికి we use type checking అనమాట. టైప్ చెకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ కంట్రోల్ ఫ్లో, ఈ లాస్ట్ది అయితే చాలా ఈజీ. కంట్రోల్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, యూ కెన్ రైట్ ఇఫ్ ఎల్స్, ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్, అలాంటివన్నీ కంట్రోల్ ఫ్లోలో వస్తాయి. అండ్ యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ వైల్ లూప్ కూడా. వైల్ లూప్ అంత ఎగ్జిక్యూట్ ఎలా అవుతుంది దాని గురించి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ. మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తారు కాబట్టి యూ మే ఈజీలీ నో హౌ టు రైట్ దట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే కూడా మీకు తెలుసు, స్విచ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 లేదంటే డిఫాల్ట్ కేస్, దాని గురించి రాయాలి. ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్ ఫర్ ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ కాల్స్ అయినప్పుడు హౌ డు ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్స్ అనేది దాని గురించి రాయాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూనిట్ 3. యూనిట్ 3 ఈజ్ వెరీ ఈజీ. కమింగ్ టు యూనిట్ 4. యూనిట్ 4లో వీ హ్యావ్ రన్టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కోడ్ జనరేషన్. సో రన్టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీంట్లో మొత్తం మనం మెమరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ 3 మెమరీ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్. వన్ ఈజ్ స్టాక్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ హీప్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టాటిక్. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి స్టాక్ అండ్ హీప్. స్టాక్లో స్టాక్ ఎలొకేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంటుంది. స్టాక్ ఎలొకేషన్ ఆఫ్ స్పేస్లో వీ హ్యావ్ యాక్టివేషన్ ట్రీస్, యాక్టివేషన్ రికార్డ్స్, అలా 4 టాపిక్స్ ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ దెమ్. యాక్టివేషన్ ట్రీ ఎలా గీస్తాం, ద యాక్టివేషన్ రికార్డ్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లోకల్ వేరియబుల్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం, నాన్ లోకల్ వేరియస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, అదంతా దాని గురించి స్టాక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ స్పేస్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లైక్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ తీసుకొని దాన్ని యాక్టివేషన్ ట్రీ గీయచ్చు, ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టాక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ స్పేస్. అండ్ హీప్ మేనేజ్మెంట్. హీప్ మేనేజ్మెంట్ గురించి యూ కెన్ రైట్ లైక్ డైనమిక్ సైజ్ ఉంటుంది, టెంపరీ కాదు, అంటిల్ యూ డిలీట్ ఇట్ వోంట్ గో, అలా దాని గురించి. ఇంట్రొడక్షన్ టు గార్బేజ్ కలెక్షన్. గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ద డేటా విచ్ వీ డోంట్ యూస్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్లీ ఈజ్ అసలు దాన్ని యూజ్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్లీ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అయిపోతుంది అని దాని గురించి మీరు రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కోడ్ జనరేషన్. కోడ్ జనరేషన్ ఈజ్ హౌ డు వి జనరేట్ కోడ్, ద 3 అడ్రస్ కోడ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది దాని గురించి ఉంటుంది. సో దీంట్లో 3 అడ్రస్ కోడ్ గురించి కూడా అడుగుతారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇష్యూస్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ కోడ్ జనరేటర్. దెన్ దిస్ యూ క్యాన్ కంప్లీట్ స్కిప్. బేసిక్ బ్లాక్స్. బేసిక్ బ్లాక్స్లో లీడర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, వాడు ఒక స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే దానికి బేసిక్ బ్లాక్స్ ఎలా చేస్తాము, ఆ బేసిక్ బ్లాక్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఫ్లో గ్రాఫ్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మీకు లీడర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ కన్స్ట్రక్ట్ వాట్ ఈస్ అ బేసిక్ బ్లాక్. అండ్ బేసిక్ బ్లాక్స్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూ కెన్ ఈజీలీ కన్స్ట్రక్ట్ వాట్ ఈస్ అ ఫ్లో గ్రాఫ్. దెన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ బ్లాక్స్. ఈ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది అన్నిటికీ సేమ్. అన్నిటికీ మీరు డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్ కానీ స్ట్రెంత్ రిడక్షన్ అలా ఈ చాలా జనరల్ టాపిక్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆప్టిమైజేషన్. ఏ సింపుల్ కోడ్ జనరేటర్ అల్గోరిథం ఉంటుంది, ఒకటి రిజిస్టర్ అవన్నీ వాడతాము దాని గురించి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. పీపోల్ ఆప్టిమైజేషన్. ఈ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ప్రతి దానికి ఆన్సర్ అదే. అండ్ ఇఫ్ యూ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 4th యూనిట్. దెన్ 5th యూనిట్ మీరు వస్తే దీంట్లో మొత్తం ఆప్టిమైజేషన్ గురించి, ద ప్రిన్సిపల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, లైక్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్, డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్, స్ట్రెంత్ రిడక్షన్, లూప్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్, అలా చాలా ఉంటాయి. వెరీ జనరల్ అండ్ ఈజీ టాపిక్. దీని నుంచి పక్క ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, వెరీ ఈజీ టు స్కోర్. ఇంట్రొడక్షన్ టు డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్. డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్లో లైవ్లీనెస్ ఎలా చెక్ చేస్తాం దాని గురించి ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ ప్రొపగేషన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ ప్రిన్సిపల్ సోర్స్. ఇది కూడా ప్రిన్సిపల్ సోర్సే. లూప్స్ ఇన్ ఫ్లో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ దట్ మచ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ compiler design course. Thank you.